Tunç Erbakan addressed the press, thanking the nation and praising Süreyya Önder's enduring struggle for peace. Human rights defenders call on Turkey to overhaul its legal system and protect the right to peace talks. At the Süleymaniye Forum, Peter Galbraith called for authentic Kurdish representation in Syria's future political system. A Kurdish political prisoner faces execution in Iran amid claims of torture, sparking family member suicide protest. Learn more with Medya News. Tunç Erbakan, co-chair of Turkey's pro-Kurdish People's Equality and Democracy Party, delivered a heartfelt message outside the hospital where Süreyya Önder is being treated. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günlerdir buradasınız. Süreyya Önder'in sağlık durumunu Türkiye kamuoyuyla, dünya kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. 7-24 saat burayı yalnız bırakmadınız. En büyük teşekkürü siz hak ettiniz. Sizlere partim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Meclis Başkanı'na, siyasi parti genel başkanlarına, sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, Türkiye'nin bütün renklerine teşekkürlerimi. Türkiye'nin bütün halkları ve inançları Sayın Süreyya Önder'in sağlık durumunu merak ettikleri demek istemiyorum. Biz de hastane yönetiminin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz. Hastane yönetimi yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın kamuoyunu hem de halklarımız itibar etmesin. Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Birçok badireyi atlattı. Bu günler çok tarihi günlerdir. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı. Evet, Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar. Biz de onlara güveniyoruz. Sağlıklı, iyi koşullarda çok iyi hekimlerle Süreyya'nın sağlığına kavuşacağını umuyor, bekliyor. Hepinize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. In a strong message to Turkish authorities, Human Rights Association co-chair and lawyer Eren Keskin has called for urgent reforms to protect the peace process and political prisoners' rights. Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uygun düzenlemeleri yapması gerekiyor. She stressed the importance of freedom of expression and association, adding, korumaya ilişkin bir yasa çıkarılması gerekir. Citing the case of Süreyya Önder, who was imprisoned despite his role in the peace process, Keskin argued, İşte bunların olmaması için bu süreci koruma altına alan bir yasanın bir kere hazırlanması gerekiyor. She called for the immediate release of political and seriously ill prisoners. Şu anda Türkiye'de, coğrafyamızda neredeyse 2000'e yakın ölümcül hastalığı olan mahpus var. Ve adli tıp raporlarıyla bu hasta mahpuslar cezaevinde ölmeye devam ediyorlar. Keskin criticized Turkey's penal enforcement system as unjust. She also condemned the undemocratic prison observation boards. Bunun dışında Türkiye'de infaz hukuku son derece eşitsiz. Yani bir katil, bir hırsız, bir dolandırıcı aldığı cezanın 2/5'ini yatarken siyasi mahpuslar aldıkları cezanın 3/4'ünü yatmak zorundalar. Bu nedenle infaz yasasının değiştirilmesi gerekiyor ve umut hakkı düzenlemesinin de derhal yapılması gerekiyor. Finally, Keskin issued a powerful call to repeal Turkey's anti-terror law, which she says targets Kurds specifically. Ki bu terörle mücadele yasası sadece Kürtler için. Şimdi bakın, Kürdistan'da Cumhuriyet'ten bu yana ayrı bir hukuk sistemi var. Yani bugün terörle mücadele yasası var. Daha önce de
Şark Islahat Kanunu, işte İskan Kanunu, Tunceli Yasası, bir dolu yasa var yani. Evet. Ve bunların birçoğu da yürürlükten kalkmamış aslında. Hep bunlar sadece Kürtlere uygulanmak üzere çıkarılan özel yasalar. O nedenle bu sorunu çözmek istiyorsanız bu yasanın tamamen kaldırılması gerekiyor. Zaten var, bir insan silahlı bir eylem yapıyorsa bunun zaten karşılığı var ceza kanununda. Onun için yeni bir yasaya gerek yok. At the Sulaymaniyar Forum in Iraq's Kurdistan region, US diplomat Peter Galbraith voiced strong support for the inclusion of Syria's Kurds in the country's political future. It's for the Kurdish people of Syria to determine what it is that they want, and not for me as an outsider. But if you talk about what would be normal in terms of federalism or autonomy, there are a few things are fairly obvious. First, they would want to retain their current institutions, the autonomous administration, their current rules, gender equality. They would want to control their own educational system. They would want to control their police and security forces. They would want to be controlling the local economy. And incidentally, these are very normal things in a federal system. It's not just what would exist in Syria, it's what exists in the United States. You know, there's one state in America that has the civil code. Every other state has the common code. There were different rules for divorce in different states in the United States. So the different systems of taxation. So this is just a normal, and the police is local in the United States, and the United States is quite a centralized federal state. So, you know, these are just the normal aspirations. People want to control their own destiny, and yet they also want to be part of Greater Syria. And that brings a final point I'd make, which is, if Shara wants to be inclusive, he should include people from these other communities, not just some Kurd who he chooses. You know, when I went to Baghdad in 1987, I met the Kurdish deputy speaker of the Iraqi parliament. At the same time, the Anfal was going on. He didn't represent the Kurds. If you want to have a Kurd or several Kurdish ministers, you ask the people in northeast Syria to choose who they are. You don't choose it. If you want a Christian, you ask the Christian community to choose. That's the way in which you become inclusive. That, incidentally, is what's happened in Iraq. So the cabinet didn't include, at post-2003, didn't include as a foreign minister some Kurd chosen by the prime minister. It included Hoshio Zebari, who was chosen by the Kurdistan government. That's the way you get to inclusivity. So it's twofold. You choose your own people to run your own affairs, and you participate in the central government or the federal government in Damascus. Kurdish political prisoner Hamid Hussein Nejad is set to be executed on the 18th of April in Iran, following a death sentence based on contested evidence. Nejad, 39, was reportedly tortured for months and forced to sign a confession he couldn't read. He consistently denied involvement in a deadly 2024 clash between Iranian border guards and Kurdish fighters, saying he was in Turkey with his family at the time, supported by passport stamps and phone data. Human rights group KHRN says Nejad's calls for the authorities to verify his alibi were ignored. Despite his lawyer preparing a retrial petition, Nejad was moved to solitary confinement this week in Urmia Central Prison. His family held a vigil outside the prison, and his younger brother reportedly attempted suicide in protest. The case has sparked outrage, with activists condemning Iran's use of forced confessions and the denial of due process. Iranian officials have yet to respond.